ukama hwedu naMwonzora hwakapera kudhara. Vanhu vanofungidza kuti musi wa14 June pandakaenda kupress conference ndo pakapera ukama. Kwete, ukama hwakapera apo pavakatadza kurana Congress yeMDC muna December 2022. Ndo patakaburana ipapo nokuti takabva ndatotadza kana kuenda kumamisangano yava vaishedza. Saka from December kusvika pandakazotaura musi wa14 June 2023 ndanga singachaendi kumisangano yavo, vaishedza misangano yavo. Saka tanga tatoburana kudhara. Ndaona kuti uyu murume uyu zvokutungamira bato zviri kumunetsa. Takavavhundusira nekuti vanhu vanga vavaramba. Maresults akabuda ema-by-election a26 March 1922 aya akavarovesa hana nekuti vanhu vese vakabva varamba vachiti hauvhotereki, hautengeseki. So macandidates akawanda akanga achifamba achiita ma-door-to-door campaign, vanga vecouncil kana kuti venational assembly, vese vaiudzwa nevanhu chokwadi chokuti aiwa bato reMDC tinorifarira chaizvo, rine history yakutsvangira yakanaka zvikuru endi bato rakambotirwira, saka tinoziva nhoroondo yaro. Asi mutungamiri wamaisa uyo ari pamberi penyu anodya neZanu PF, anovata neZanu PF. Saka hai uyu hatingamuvhoteri. Saka vanhu vanga vari clear. Saka makaona mufana unonzi Metu anga ari candidate wedu wekuEpworth akasvika pakuzotodzingwa musangano, ataura chokwadi kuti ini ndawana mavhoti mashoma nokuda kwezita risingatengeseki ravaMwonzora. Takanga takambodefenda vaMwonzora panyaya yeconstitutionalism yokuti taifanira kunge takatedzera mutemo wepati yeMDC yokuti tiende kuma-by-election, ku-extraordinary congress yokusarudza replacement yavatsvangirai. Ipapo panga pakaitwa futi zvakaipa nekuti hapana kutedzwa futi constitution yebato reMDC. Saka ndo patakati tichishanda navaMwonzora. Asi tabva kuSupreme Court judgment yapiwa, tikazoona kuti Mwonzora atori wese kupfuura Shamisa wacho. Shamisa akatadza yese, asi zvokutadza kwakaitwa naMwonzora kwakazonyanyisa nekuti Mwonzora akazoita makongress aidika kuma kuti tiite neSupreme Court. NeSupreme Court aingotora vanhu mubhawa zvake vachingovaunganidza wototi yatova iyo congress. Wongotora vanhu mashamwari ake ounganidza wotova congress. Saka Shamisa takarwirirei naye kana takuita futi zvatinofunga sekuti zvatova worse than Shamisa. Saka izvi ndo zvimwe zvinoratidza kuti no, I think ma-values omusangano tinomaziva, ma-values eMDC tinomaziva. I think let's part ways with this person. Shamisa ari better, akaita zvake zvaakaita, asi akazofuma pati yake inonzi Triple C. And after that he is quite very popular with the people. Saka munhu akaita zvakaitawo, but at the end of the day vanhu vakaramba vachidaya naye. Saka uyu akaita zvakaita zvakashatisisa kupfuura zvaShamisa, ndobva vanhu vamurambisisa zvakare. Saka isusu hatikagona takabata pabhachi risingatengeseki. Upenyu hwemunhu wega wega, even ukashanda kambani yeZesa, unosvika paunoretire, woretaiwa kana nguva yakwana, unofanira kunge une upenyu wakatarisana nenyaya yeretirement, unorarama upenyu hwakasiyana. Saka umwe munhu anogona kudzingwa basa nekuda kwokuti akona kushanda basa zvakanaka nekambani yacho, unopinda futi mucertain life. Saka iko zvino tinobvuma kuti yes, ndakasevha parliament kwenguva yakareba, yasvikawo nguva yekuti ndigare, handichaenda kuparliament, handina kuregister as a candidate. Pati yangu yeMDC yakalonjwa musi wa14 June. Hapana pataigona kuzoti musi wa14 June tichilonja musi wa21 togona kuisa macandidates. Isi takutarisana neramangwana, takutarisana nera2028. Takuchibuilda party nama-values, party ine chido chevanhu, party ine new vision, party inoenda kumafamily kundoshanda nevanhu veopposition. Apa tanga tadhiregwa naMwonzora kundoshanda tisingazikamwe tiri kuZanu here, tiri kuopposition here. Saka vanhu vanga vasingationi kwatatimire. Saka musi wa14 June takata redefine ourselves, tikati iko zvino we are going to revert back to the opposition politics dzavatsvangirai. We are going to be part and parcel of the opposition family. Saka hama dzedu iko zvino from now onwards ndavava vanhu vanotaura politics dzeopposition, kwete kuclaima. Ava vanhu vanoopoza zvirikuitwa nehurumende zvokusagadza zvinhu zvakanaka paupenyu hwavanhu, vanoopoza kuti ikonomi yenyika inofanira kuimprova, vanoopoza manyaya dzamarights evanhu, vanoopoza vachida ma-electoral reforms, vanoopoza vachida kuti zvinhu zvichipe mumashops, foreign mari iwanike, mari ive nevalue, inflation idzike. Vanopoza vachitaura kuti iko rate re-exchange rate riri kurwadza vanhu. Vanhu ivavo ndo vatakushanda navo iko zvino, nekuti inini somutungamiri weMovement for Democratic Change, United Movement for
UMDC ndichazenge ndiri vamwe achaenda pamberi navamwe vatungamiri, kwete ndoga asi navamwe vatungamiri veopposition vanoda kuti zvinhu zvidzike, vanoda kuti iko exchange rate idzike, dhola rive rinosimba, mari iwanikwe, zimbabwe ringe rine valuewo. Vanhu vachataura izwi iroro, vachitaura vachiholda hurumende iri kutonga accountable, vachiholda party Zanu PF accountable, ndo vanhu vatichasenza nawo from now onwards. Asi ndaigona kuenda ndiri ndoga kana kuti tinofanira kuita zvinhu zviri procedural. Takalonja musangano musi wa 14 January, tinofanira kuenda 14 June, tinofanira kuenda through a process neleadership imwe. Tovaka chinhu chedu first, chinhu chedu chomodhela chonge chapo, chozikama kuti United Movement for Democratic Change yapo, ine leadership iyi, ine ma-structures iyi. Tinoda make sure tifanira kuita tine national leadership yatiri kuita establish. Iko zvinoti we are trying to revive ma-provincial leadership, nema-districts, nema-wards. Kana zvisi zvavapo izvozvo, then vachazogara pasi vatungamiri nema-supporters, nema-structures ose ma-organs, make a decision yekuti chaita alliance here kana kuti tobuilda toga. Zvandinofunga inini as individual ndingabhitreya vamwe vanhu, ndoda kuti ndizviite ndichishandisa consultative methods, ndiyo nzira yekuti party isimbe zvakanaka. Zvandinowisha inini as individual handifungi kuti zvingava zvakanaka, but yes, of course, what I believe in is that at the end of the day, as a person, opposition people must work together. Opposition people must put up a formidable front. Ndakazviona kuKenya, vana baba Raila Odinga vane alliance yemaparty nosvika kuma-15, and even ruling party yacho futi koko Kenya ina ma-alliance futi nosvika kuma-15. Saka nzira dze-alliance dzinoratidza kuti munogona kuposa quite a big challenge to the ruling party. Takazvidzidziswa zvakare vatsvangire vasati vashaika vakasiya vaita an alliance yavakashedza baba Ncube, baba Biti nemamwe vakasiyana-siyana vana Ngaruvume, tikaenda kuelection ya 2018 tiri alliance. And for the first time in our history as the opposition party, takasvikawo mafigures akapfuura 2 million. Saka alliance ine mubairo, ine product inobatika. Saka I have got ndine sentiment of feeling kana takutora nyaya dzema-alliance. Saka if God permits, that will be one of the core yanchaisa as the leader of the United Movement for Democratic Change. As the president of the United Movement for Democratic Change ne vision yangu yandinayo inini yakabva mukuongorora ma-challenges e-economy yenyika ino. Ndikaona kuti Zanu yazama kuita zvainoita kuti economy ibudirire, asi zviri kuramba. Saka chii chingaitwa kuti nyika ino ibudirire? Ndakaenda dhipa ndikaona kuti aiwa, i-governance system yatiri kuteedzera muno muZimbabwe, governance system iri exclusive in nature. Governance system inoita kuti vashoma vari mupawo vagute, voruzhinji vanovhoteswa vaya 10 million nevari mumastreet nekuti varambe vachitambura. Iyo governance system iri kubva painonzi winner take all. Hurumende yeZanu PF inofarira utongi hwe-winner take all. Vakawina ivo vezanu votonga voga. Tikadzokera ku-2018 vachamisa vakawana by ZEC standards mafigures vakawana 2.1 million, vamunangagwa vakawana 2.2 million. Mukatarisa strength yavanhu ava nemapata vama-leaders ava yakada kuinzana. In terms of kana tikazviconverta into forces of Newton's law, makilonewtons, tichaona kuti maforce akada kuinzana. Newton akatifundisa tichiri kuform 4 kuti maforce maviri akainteracta in opposite direction hapana motion inoitika, panoita friction neheat. That was Newton's law of motion, I think number 3. Similarly, tikaenda futi kupolitics, opposition political party ne-ruling party dzikange dzine masimba akafanana dzikainteracta in opposite direction, hakuitiki inonzi economic motion. Saka kunoita stagnation, kwoita conflict, kwoita civil war in most of the countries, kwoita abject poverty. Saka tichaona kuti Africa inoshandisa system inonzi winner take all. Saka Africa yose iri kutambura, vanhu vari kurwisana. After election vanoti vashande pamwe chete, vashande nzira imwe chete, vanoshanda vachikakatidzana, vachisabotechana. Zvakafanana nemurimi anoti masikati anosakura bundo, usiku muoya achisima bundo riyari. Saka unenge uchingotendera panzvimbo imwe chete. Saka ndiri kuda kutaura nezve-new system yandiri kupropose inonzi Afrocentric governance system. Afrocentric governance system yakabva munhoroondo yavanhu vatema yatararama nayo yataiti nhimbe.
kunhimbe taishanda pamwe chete tiri collective, takananga kubatsira avo vanga vari vulnerable, chirikadzi, zvimborume nevanga vasina magejo kana mombe. Vanhu vecommunity iyoyo vanga vane mombe dzakawanda, vanga vane upfumi hwakawanda, vaiuya kuzorimira mai vavo, vovasakurira mai vavo, vovakohwera mai vavo. At the end of the season, amai nemhuri yavo vaiwana chokudya. Saka this is an Afrocentric governance system yandakaona kuti chii chaiwanikwa chiri mairi, ndaiwanikwa mune unity mukatimo, mune peace, mune shared vision. Saka ndatarisa zvinhu zvitatu izvi ndikati ko isystem ipi yatinogona kushandisa iripo pamodern world iko zvino. Ndikaona kuti government of inclusivity yatakaita 1980 tabva kuonde chimureka, tikaita zvakare 1987 after Guku Round, tikazoita futi 2008 after election yedu yakaita conflict between Mugabe naVatsvangirai. Ndakaona kuti muzvinhu zvitatu this nguva yatakararama taiwana chii chatakaachieve. Takaachieva unity, tikaachieva peace, tikaachieva shared vision. And nguva dzose ndataura idzi economy yenyika yakabudirira ikakurira. So zvamunozivawo kana imimi ndonguva yakawana mari $1 for 2 zvakasiyana siyana. Saka ndo system yandinoti ndiyo nhimbe yataita vanhu vatema, ndiyo nhimbe yanguva muchirungu yangonzi inclusive government. Saka right now my vision is that Zanu yazama kurana nyika ino iri yoga, upfumi hwarambe. Iko zvino mukandibvunza kuti vamutuli muda kuti vadini kuti economy ino isumuke, hapana. Muda kuti vamutuli vadini kuti maticha awane mari yakakwana, muda kuti vamutuli vadini kuti dhora riwane simba, hapana. Muda kuti mutuli adini kuti rate of exchange rate isimbe, parallel market idzike, hapana. Nokuti vazama hapana zviri kuita. Saka ndikuona kuti tikadzoka 2008 takata kurarama tiri mabillionaires, matrillionaires nemaquintrillionaires, asi zvanga zvisina kana value, mabhengi edu achikyisa kuona. Asi patakaita inclusive government hazvina kutora mwedzi inokwana 3 economy yenyika yanga yava neconfidence. Vanhu vanga vakugona kutowanawo ma-US dollars, zvinhu zvakatanga kuwanikwa mashops, zvinhu zvikatanga maprice akadzika, inflation yedu ikadzika below 0, ikambotorana iri negative for some time, nokuti tanga tichinge takabatana vana veZimbabwe, tiri muunity, tiri mupeace, tine shared vision. Ende zvakatopuruviwa point yokuti patakazodisintegrata takubva muGNU 2014 zvakare mukatarisa nenational graph reeconomy rebva tanga kudzika kusvika nanhasi tiri kudzika. Saka rotiko pasina kubatana, pasina nhimbe concept, vana veZimbabwe hatigona kuenderera mberi. Ndikatarisa Africa yose iri kushandisa winner take all system yeshayisano pacho vanhu vatema. Winner take all inonzi shayisano pacho vanhu vatema, inoshotesana, inosapotejana, and haina collective effort. Africa yose at large hakuna nyika yavanogona kupoinda nazo kuti Africa iri kubudirira nyika, iri kubudirira Nigeria kanani, zvinoenderana noupfumi hwayo huri pasi penyika iyoyo hakuna. Kune nyika 1 yandinogona kuvhaucha for yandakaona yakatora governance yandiri kutaura yeinclusivity iRwanda. Rwanda munonzi ikona vanotaura mune more than 5 political parties dzinoshare cabinet yeRwanda, dzinoshare kana kuparliament, dzinoshare mararamiro vakaita. Nokuti vakabva kugenocide, vakadzidza genocide kuti hatidi genocide zve. Saka vanosimbira nyaya yeunity nenyaya yepeace nenyaya yeshared vision. Tikatarisa iko zvino muAfrica ndo nyika yoga yatinogona kutaura yavanhu vatema iri kubudirira economically, ine gender parity yakasimba, iri kurespecta ma-issues ekuti vanhu vagare zvakanaka, ndo nyika iriita zvakanaka. Imwe nyika zvakare iri kunze kweAfrica asi yakaziva zvakare kuti kushanda tisingabati pamwe chete zvinotikanganisa nyaya unity nepeace neshared vision iChina. Mungataura henyu kuti China ine dictatorship iyo mogodini, asi it depends kuti utaura wakagara paangle ipi. Asi tikaenda kuChina, tarisa economy yeChina nhasi uno ndo the biggest cash flow country in the world, ine more than 3 trillion United States dollars dzakangogara mureserve bank yavo, ndo yoga vakadaro. Mukatarisa how they run their government, vane democracy yavo yandoti Chinese centric governance system. Democracy yavo vanoshinyana utungamiri after a certain period, havarambi pane mutungamiri 1, after every 10 years vanoshinya leadership. Saka ndio democracy vakasarudza iyoyo iri different from the western democracy. Remember China yanga iri also is a post British colony, asi vakasiya whatever they were taught by the British, vakaisa zvavo zvine Chinese centric systems. Yandikuyana pana mndu kuti Africa ngaidevelop ma-Afrocentric systems ane African culture, African identity ne-African originality. Zvinhu zvatinoziva isusu zviri within our bloodstreams, in our DNA, zviri easy kurana nokumanager nokuzvifollowa.
zvatikushandisa iko zvino muafrica tichishandisa zvinhu zvakatwa zviri sponsored by the western world, zvinhu zvakabva kuvarungu zvine european culture, western culture, identity neoriginality, zvinozikanwa navarungu. Isu hatisi varungu, isusu tine mararamiro edu sevanhu vatema. Saka tinofanira kuabandona zvinhu zvizvo takadzidziswa navarungu nokuti zviri suitable for the western world, hazvisi suitable for the african world. So the african world must develop their own systems of governance dzinofanira kunge dzidzidzisiwa kubva kuprimary kwedu kusvika kumauniversities kwedu. Toda madoctors of philosophy anotaura nezve-afrocentric governance system, kwete kuva namadoctors of philosophy anotaura nezve-western democracy. Hazvina culture yedu, hatizvinzwisisi. That's why maelection ese emaafrica ari kuitwa nhasi uno achinzi haasiri free and fair, nekuti tikuita zvinhu zvisiri zvedu. Mastandards akasetwa ipapo akasetwa nevakauya nevarungu. Kwapo vanoita one election yacho tombowa kuti hazvisi free and fair. But tikazozviona iko zvino ndakazoseka ndaona Joe Biden naTrump vabatana pahuro zvino tikati zvaiwana ngwarati system iyayi winner take all system yakonikwa ukana kwaAmerica chako for the last 3.5 years. Joe Biden naTrump vakabatana pahuro kunotiko the winner take all system inova iyo inozishayisana pachivanhu. It's an evil system that we must reject. And takakanganwa chinhu one ningeona mai vangu takaenda kuonde chiMerika kundorwisa an oppressive system, the western world, in the western system yaiti oppressa isusu. Taenda kuonde chimurenga, even when we were fighting the war, taitaura tiri musango, hatina basa, hatiri kuisa ganda romurungu, hatiri kuisa rurimi rwomurungu, tiri kurwisa system of oppression yaari kuti oppressa nayo. But unfortunately, most African countries, if not all, when they got their liberation, vakakanganwa kuchinja the governing system yashandiswa ne the western world to oppress us. Saka the systems of oppression ndio yatakainherita isu sevanhu vatema when we're putting our presidents, putting our prime ministers in the systems. Saka 43 years down the line, Zimbabwe iri kuraniwa ne-oppressive system yakasiwana naIan Douglas Smith. So takakanganwa kana takavarairwa. Saka we need to be conscious now and to say, as Zimbabweans and Africans, let us abandon the Western world, the Western governance system, and install Afrocentric governance system. I call upon the intellectuals of Zimbabwe, social scientists, doctors, and everyone else, need the current government to take the lead in developing an Afrocentric governance system, so that at least it's inclusive. The Western systems, they cater for only 200,000 people, my white systems. It was exclusive of the majority of the Zimbabwean people, the 14 million, 16 million people. So right now, we are excluded of the system. That's why even Katarisa right now, vanhu vari kufara vanhu vatema vacho vakango replace 200,000 varungu vaya ndobva pango replace ne 200,000 vanhu vatema. Majority vese vari kuona kufamba mastreet vana vari kutambura vose vana vari kuchema vose vari kutambura because vari excluded by the system of governance iri kurana iko zvino. The system of governance iri kushandiswa, we need to dismantle it, build a new system inotipa freedom, inotipa the right to decide on our own. Tika developer an Afrocentric governance system atizofivi takavafeel inferior to the Western world. We feel inferior simply because tinotarisira at their standards, tinotarisira at their direction, tinotarisira whatever they want. For example, would you really want to know why African Union cannot go in monetary elections to Britain? Why African Union cannot go in monetary elections to Europe and to America? Because we are regarded as inferior people. We are regarded as inferior people by the Western world. Simply because tikita zvinhu zvavo zvavanoziva ivo zvakaseta mastandards. Saka isusu tofanira kuita zvinhu zvedu zvatinoseta mastandards edu. Our elections, in my view, must be monitored by SADC, WAPCOS, vana African Union, all the regional blocks in Africa. Zine mandate, zine final say over the quality of elections that we have. Vana ECOWAS out. Want to have the right to monitor our elections. Kwete ku rely mainly on Australia. Tikadaro chete will remain inferior and misdirected, and atigoni ku developer kuva confidence nokuita zvinhu zvedu zviri Afrocentric. Africans have got their own culture, their own originality, and their own identity. So the vision I have right now is that let us go for elections. These elections must be done to elect a president, members of parliament, and councillors. But immediately after that, the first 100 days of any leader, is to institute an Afrocentric governance system, which is basically an inclusive government, so that we pull forces together from various opposition parties to direct in the same direction. To fall into the Newton's law of motion number 3 of pulling against each other. If we work together collectively, we accelerate our economic development programs. For me to have my vision succeed as a unifier, because I'm appealing to all
leaders, ruling and the opposition, to come together and share my vision with me. So if I then point to support Iningi, the other people will fight me. They will not listen to my wisdom. They will not listen to my vision. The vision in a more benefit out of it than supporting the individual. So I would respect all of them. I would respect the opposition. I would respect kuti deno vaita come together. Vaita santanga that a winner wacho iyeye ndiri kuminencourage kuti please usaita go solo. Usava nemweya wokutsiva, usava nemweya wokutsamwa, usava nemweya wokuda kurwadzisa nekuti at the end of the day in so doing vanhu vari kurwadziwa vanhu vatoda kutonga. Ngatitarise kuti economy toita sei kuti stabilize vago benefita vana. Saka inini as the president of United Movement for Democratic Change ndiri kumira nevanhu vari kutambura, vanhu vari mumastreet vari kuona, imimi vasikana vakomana muri pano, vana vechikoro vari kumauniversities, mavhenda muri kuona, ndo vanhu ndiri kumira navo kuti ndiri kunzwa tsitsi nekutambura kwatiri kuita, ndiri kunzwa tsitsi neeconomy zvairi kuita. Saka I want the people vari muno mustreet right now, vari muno muZimbabwe vari kutambura, vari kunzwa nhamo yandiri kuonawo panapa, kuti vauya vanomira neni tiite the same voice to demand the leadership iri kuvhoterwai kuti please kana wawina wavhoterwa navanhu chiedza vamwe vako muite government of national unity. So I stand with the public, I stand with the poor, I stand with the suffering masses. Ndokumira nayo iko zvino as the president of the UMDC. I don't want to take particular side because at the end of the day tinenge nichinencourage winner take all. Ndataura iya ndati handide winner take all. Because winner take all pachayo inonzi shaisano, and I don't want to be part of the shaisano. Ndoda kuva part of the collective effort, the togetherness of the nation. The elections as they started to gear up right now, tinoda free, fair and credible elections. And one of the elements that has destroyed the credibility of our elections has been always violence. Sometimes state-sponsored violence, sometimes violence engineered by those candidates that are afraid of losing. We don't want that. Let us have a free, fair and credible election. In election, immediately tapes our election, we embrace each other and we form our government of national unity. I want to appeal to all the political leaders right now. Please, let's forget about the past. Let us look at the future. Tarisai economy Zimbabwe. Vana venyika varwadziwa. Tarisai vana vari kutengesa zvinhu mumastreet. Tarisai vana vari kuenda kumitorira. Tarisai kumauniversity zvikoro zviri kunetsa. Tarisai the cost of living yefood chayo. Tarisai the exchange rate pachayo. Tarisai the parallel market. Tarisai salary ya teacher, salary yomusoja, salary yomupusa right now. Muka divide 68,000 yanota take home divided by 10. Anowana $6.8. Saka mungafara here vatungamiri kuti at the expense of these sufferings toramba tichingorwa tichingotukana tichikandirana kure. Ngatimbowana time yecoexistence, timbowana period of transition, timbostabilize economy yedu, vana venyika vamboona kuraramavo. Ndo chichemo chandinacho kune vanovhota nevachavhoterwa vacho.